Okay, that's weather reports na yau kenan waton yanda yanayi za ta kasance a yau sai dai a bukin aiki na wanda ke kadu wanda take kalkal waton wannan da safe kasancewa ta fito fada kenan waton sarauniyar dantawa ina nufin kkk waton ta karu kenan amma before in kawo kkk bari mu duba wato question of the day before in zo kan kkk in tambayeta ita ma ra'ayinta game da wato ainihin question of the day mu na yau. Yes, so question of the day na yau ya ce wai which Ghanaian language is the most difficult to learn? Question of the day. Wato which Ghanaian language is the most difficult to learn? Wani yare ko wani halshi a kasar Ghana kake ganin cewa yake da matukar karfi yake da wuya wurin koya? Akwai yare da dama a kasar Ghana. Akwai waton ethnic groups guda biyar. A wannan ethnic group guda biyar din da ka samu yare da dama a cikinsu. Akwai asanti, akwai fanti, akwai ankaranci, akwai aibanci, akwai dogombanci, kotokwalanci, jamba, kusuntu, farafara. Ga sunan dai da dama. Wani yare a kasar Ghana kake ganin cewa which Ghanaian language is the most difficult to learn? And so bari in switch zuwa kan waton abokin aiki na Khadija Kubra Kailani. Keke ina kwana. Alhamdulillah. Friday sha ce thank God it's Friday. Monday fa me za mu ce. Thank God it's Monday. You know, thank God it's Friday because like most shache kama the weekend na yazo karshe. Yes. You understand? And mun san weekends kuma na zuwa da bukukuwa, weekends ake zuwa ziyara, ake ga dangi da abokan arziki, ake zuwa aurayya da makamancin su. Masu zuwa waje a dan shakata haka kuma shi ma a weekend din ake zuwa. So duka dai na somawa with a Friday. So she, I think in my opinion abin da sai yake ce thank God it's Friday. But Monday I don't know. Maybe if it's a Monday, everybody hates because Monday. if there's we all can't hate Monday because if there's no Monday, obviously we don't get a Friday. So okay. Definitely that Monday has to come. So okay. What about every day being a Friday? You understand? Like we can't so like nature makes it such a way that every day is Friday. I mean, cikin aljanna mu ya mu samu shi isa gace aljanna daban ne da duniya gaisa this ya it becomes like this muna a duniyan gade to sai mu ita fama kenan ne har dai ko in ce hali da mu je aljanna ko anyway mako kuma ya tabbatar wai I mean everybody hates Monday like that's what especially when you are going to school like those early childhood days school. Oh my God. Even when you have lectures like Monday morning, early in the morning, like 6 or sometimes 7:30 thereabouts in there. 6:37 kind of the lectures. I mean, and it's hectic, the traffic, and you have to get to the cycle goes on and on and on and on until you assist. Especially on a Monday, you know, kowa ya wuce, kowa na shigowa, like you know the traffic and pain, kind of chicken, and who mate yes, you know, you are in hurry to get to work, and I mean. Anyways, but just like you said, without Monday there wouldn't be a Friday. So look at the Shemuch, alhamdulillah. How was the weekend anyway? Yes, the weekend was okay, but that reminds me, Shengai da Buki Aiki Muselma Ahmed Kuma, like Nagameta, we are sharing our condolence to her that she lost her father over the weekend. Selma, wherever you are, Muna, I do accept our condolence. Yeah, so the weekend was okay until we had that call that she lost her father, and then so at least I have. I mean, it's rather unfortunate. Yeah, it's quite unfortunate, but so hesitate the stage. But is it? Aside that the Masene Kaje Auriba.
No, this weekend was ina gani gida zalla ba Friday na nafta na je Juma'a na shigo gida ya kare. That was the only outing in Look Nigeria. at Friday. I think that's a better outing. And I don't know if somebody have something, but I think that's a better outing. yeah, yeah. Within a frame of 1 hour. Yeah, within 1 hour, na dawo na shigo like you don't Friday nga ko sheban da ba da jimma so oh, okay. you know, it's a beautiful feeling when I mean you spend a lot of time go months day wa kana kan mimbari, and one time just once a while you have the opportunity kazama kai ma ka saurari. Yeah, you know, it's a beautiful feeling sometimes, you know, kazama. So this Friday kana da fita gida na shiga Juma, and there was just a close Juma ungwa ka na shiga na zo gida ya kare sauran duka Khadija she gida. Okay. Yeah, intense inji wani intense yes sisa na nuwa so mu say chincham. Anyway, okay. Kin san kan ko ai aduma ko? Yes, so effective like, today. Yeah, no band on noise making. Yeah. Sure. Yeah. Kin san asali mu Ankarawa ne actually. Yes, mu Ankarawa, Kanawa. Sorry, nace Kanawa. No. Sokotawa, you know. Yeah, Ankara, Sokotawa. And so this time when ba kuwa a gari idan mun je kai kuwa mun kira ma asafa ce. Yan asafun nan sun zo and amfanin ka. Anyway, so she dai muna fata kuma kowa wanda ya shafe su kowa ya obey rules laws gari because that is their traditional rules kenan ha. Yes. Da mu duka mu samu peace of mind ba kanan ka je ka sai ya kiran shi rago da snap. Ite mu yi shi kudi even niska. Even niska on sai kare for anyway, they made I think it's just for a month. Yeah. You know that thing and that band on noise making sometimes akai it really helps because it makes place so safe. Yeah, like the noise pollution in Accra is just you can even much. think through your mind. Kana jin wani kuwa kwabale kile yanzu da muka shiga police car benga abinga campaigning ga she kaga an load mota da abinga kana wucewa she MPP zai wuce NDC zai wuce CPP zai wuce suna ta dawo mutu over the weekend one of them kuma go chicken area sun fita cikin Madina ga suka muna cikin gidan muke jin kara musu wane da muleka political party and noise pollution is just unbearable. It really make the Yakikrenshi environment them so serene, in a way to be able to live in. So let's just obey the law. Still after 1 month in all the other noise exactly. Then we'll be preparing for homework, you know. Yes. Yeah, after that anyway. And so the question of the day, which Ghanaian language is the most difficult to learn? So which Ghanaian language is the most difficult? You know, we have languages tapan. Wow. Yes, Mako the way frafra is the most difficult because according to him, frafra is a combination of Kokwa. Yes, a combination of all the northern languages in Akahadash. Yes, frafra. So that's why some people say that I frafra. I think it will be the question that have been easier. Answer which Ghanaian language is the easiest to learn. That's I can. Yeah. Yeah. Bruh. The more difficult one, I difficult. Yeah, because I also see it as like, you know, if you are from even Kumasi, from the Ashanti or even the northern region, and then you come to Accra, believe me, Ghana is a very difficult language. Can understand that? Yes, Nde Bakatasha Accra, and you have no idea about the Ghana language. But it's one thing about Ghana language, Nene, you can play your mind around it. Maybe I'm not feeling when you try to, if only you want to know what they are saying, you can guess, and they probably might not be far from the truth. That's one thing about Ghana. So when you are in their midst, it's easy for you to learn. Some language, no matter how you are in their midst, it's difficult. Because for instance, I don't think even in that midst, for instance, the Gombawa, for instance, I'll be able to
learn because they can't they do one or two things because you know the speed of kind I can magana and then order so can come to be quite difficult. So maybe probably all the three northern sectors in Nanduka. Their languages are a bit theirs are equally difficult to and I think learn. that brings me to the point brings us to the point in the night Farco, especially when you are straight to the language in so for instance with the Ghana language in you know if like Kobaka G, like you found yourself in their midst for some time, okay, and you can guess Abindake go on. For me, I think that anyway, because maybe Natashi, Nasamu Alaka da notness and Dogomba for that matter, I can understand. I can say that the northern languages in wanda ina so nkoyo yanzu haka ba zai min wuya ba shine da gombanci. Do you understand? Yeah, shine ba zai min wuya. Sometimes I mean like if like when you have to not haka yazo and me shi bejin ko wani yare, I can communicate with the person in cikin da gombanci na and then more understand juna like on the surface. You can understand that. But honestly it's in the we are gaskiyar magana. And so it depends. Sometimes commander na ce if you have no idea, but commander yake ce da gaskiya wanda bai da wuya shine asantin nan. Yeah, she did. No, it's so easy. And then you know, so naturally everybody adapt to one language. Everybody, because even in nkashiga cikin zongo, ma sometimes kashiga cikin wani gana shi yare na ke ma yara. So it becomes so easy over to the adapt. Weekend, she need a one fira, and I was like a cikin aibanci. Ndaka ce gawai, okay, inave ndaka ce gawai, kamar mace ce kamar ndaka ce mito bidiye in haibe yaro ne ce maplaka, you understand? Aka is Chaco. Okay, and the person was like, what about Gan? And I was like, Ngai. I was like, come on, what's that? You understand? Like, how do you even say it? You say Ngai or Ngai? You understand? Ngai. My Ngai. And it's just some way. Anyway, social media viewers. That being said, then Pomola. Only teacher Muguda, she says that game of Tuno, Kaji Pomola. I don't know those can she. This morning, I'm even Pomala. So, it's difficult. So like, so then in a nutshell, every language is beautiful, but then you know it's difficult. There are some languages you want to learn, but then you find it a bit difficult to learn. That's how come we are bringing the question of which Ghanaian language is the most difficult to learn. Like every Ghanaian language is very beautiful and then unique in its own way, but honestly, there are some you find difficult. For me, it's that's bad. That's bad. Nah. Tumasum, yani yasanyi. You understand? Ya sanyi. Like mostly ana yin wannan gaisuwa da safe. Da ta kace that's ba ce ina tumasum shi kace ina shi ma ina no zaga. Oh, I see. That means coming na. Anyway, babban yaya jallo haka, I'm not cutting short. Yeah. Okay, where he's watching live in Kumasi Abu she muna ma gaisuwa. Good morning. Yes, the Kumasi. And then assalamu alaikum Haj Mukhtar and Hajia and entire Baina viewers. Right away, Kokomba language is the most difficult language, and again we to learn. And again, where live is can so where you live can also help to catch a language. Is it from Idi Tabora? Greetings to you or greetings to you too. And then one way I think it's Yoruba language. Yoruba is not a Ghanaian language anyway. Yeah, but you know we have quite number of Yoruba. No, but we are talking about Ghanaian language. It's true. Yoruba, and as for Kokomba, I don't think in the idea. Seriously, I don't even know how the language. Yeah, I don't really have an idea the Kokomba language. But Bisa. Why are you on top of good morning? In Bisa, che Edomleke. Edomleke sheki. Either you say lafe or you say aizein. Hey. Yeah. Edomleke. You know, if you idan Salmatazo and maybe daki waje kideche mata kunta kumbur. Kunta kumbur.
zani zo. Kana sure kamar bisa kake? No, bisa, like the bisa people can call kunta kumbur. And if you want to go to work, in zaka aiki, you say kunta ziba kumbur. Ziba is work, okay? Ko kunta makaranta kumbur. You understand? Makaranta kuma yazo ciki. Oh yes, zani makaranta zo. Ah, okay. Kunta makaranta kumbur. Na ka tunan mai tunan ba. Ko kunta ziba kumbur. You understand? And you know how they call shots wando in bisa kuruga. Yeah. Kuruga. I see. Yeah. Interesting. Languages. Interesting. You see, one thing in the UK, people sometimes, especially as black, sometimes when we value our language, especially like Namu, maybe Yarena. I so value it. I be like, it's the so best. Nice, yeah. Until somebody hears you speaking it. And honestly, for me, because of internet I came to love languages, and I don't really value na kama yare nga ya fi won ko wan ya fi won. Chale one day zo duka Khadija mu na koyo. No, ko ni yare dey be ko ni yare, but like but we have that mentality. Yeah, people have that. Yes. People feel superior, have this superiority over other languages. And it's one of the problems of Bakake, like now ya fi. But the problem is the moment you are speaking. I was saying that when I was in my service, she Abian and later Key in the same house. Her sister came to visit. So we were having a conversation. You know what she told her sister? We Auntie Aisha, sister Khadija, because I don't want to 4G you. So you can just imagine. So your language will sound so beautiful to you until somebody here will be like, what are you saying? Like, what's that? Yes, we love the Mumuka Forge. Khadija, in South Africa, there's this language in the Suna Magana Kanadi. That is serious. Like, yeah, in South Africa, honestly, in Suna Magana, and it's a communication. I see. Yeah, it's in South Africa, like chicken yaren. So I don't know if you can get some accepts and then and display it. It's in South Africa, like when you communicate. It's South African language. Yeah, it's a South African language. You speak and you. Now when she was doing her she was in school hostel. Teji when you about tabajim, but we soon have feel shake helle belly like a Ghanaian language for. Yeah. Helle. Anyway, what should they move? Without wasting much time. And the bonus and the money. Yeah, the bono and the guans, and when sooner eating one yake my ako na vibe na a cikin yare. Yeah. Anyway, as we are still waiting for our viewers to messages. Yeah, there's some few messages here and then with one way Ewe is very, very difficult. Not all the Ewes even know how to speak the language. Different town with different Ewe. Yeah. It's sooner than abenga na kuma diversity in like you go to one town the nashkaji or nashacho wanga igwen kazaki. Yeah. Igwen kazaki na. It's actually difficult anyway. So quickly the share muje muduba Rayin al Ummako. Rayin al Umma. Yes. I'm right for Rayin al Umma. Rayin al Umma. So I think on Rayin al Umma today. Alamurun al Umma. Yes. What do we have? Yeah. What is going to happen is that kinsan wani lokaci a kuma shi just recently kenan kasuwan yake ce mai onion market nan. It actually happened here in Accra in Kintuna lokacin nan yan albasa suna agbagbuloshi aka zo aka cire su aka kai wasu ajin kotoku da aka kai wasu ajin kotoku shaka kai wasu kuma daga dominance. Yes, daga dominance. So an raba su. And I think the same thing happened daga Kumasi recently. Cause the reasons now are different anyway. Okay. Yes, so they happened daga Kumasi. Wasu de ba samu sunje the new location in number Kinganiko and assistants now soon stranded daga old market in to mun sa albasa kuma ina rubewa. Yes, very perishable. Yes, and in ya rube dai baka maka wuce wurin nan. And yanzu kuma albasa yayi sada. Yes, baka gane albasa yayi sada sai lokacin da aka kulle borders nan. Kin san lokacin kuku nan da aka fara aka kulle borders. Yes, albasa yayi sada of course. So akwai wasu tracks
da yake yanzu na traders nan wasu ne su ne sun zama haula yi wala haula ba su san ko za su ko suna zuwa ba, and kayan su an zo da shi and ba su su offload wa'anga kaya, so trucks na sun stranded daga waton kuma shi wannan old market din, and yanzu haka dai at the risk of ya rube ba duba wannan zuwa anjuma. So mu kokari mu samu Malaminu gaskiya ya ba mu cikakken rahoto game da wannan al'amarin. Shin wannan filin nan me yasa aka fidda su filin nan yanzu haka, kuma waton traders nan kuma what's the way forward for them da makamancinsu. So hadde mu samu waton Malam Aminu gaskiya daga Kumasi. So I don't know if we have Malam Aminu on the line. Shi ya ba mu cikakken bayani ko kwa cikakken rahoto game da waton wannan al'amari na waton community watch actually. Yes, so come on. Yes, community watch al'amuran al'umma kenan. Yes. Na'am. I think it's look at a video to support that. Okay, so if you have assets to support that, Muduba Munsamu Malam Aminu came phone to have a conversation with him. 'yan kasuwa na nan jihar Shanti musamman ma kasuwa albasa na gwada su 22 ga watan Afrilu shekara 2024 ministan jihar Shanti Honorable Simon Osomensa ya zo ya tada su nan da soja. Dalilin da ya tada su ne hal yanzu shine ayan tambaya wani ruwaya wai mota na kada al'umma kan titi da kasuwa albasa kenan nan kwada su, wani ruwaya kuma wai suna sa datti ne. Wannan duka dai abu ne wanda yake yanzu dai an tada yin albasa kusan mutane 2000 da wani, inda aka rusa shaguna 186 a nan ga wanda ya janyo hasaran dukiyoyi da dama na 'yan kasuwan albasa. Mun zo in ya so mu tattauna da 'yan kasuwan albasa mu gashi ya lamarin yake a nan kasuwan albasa na kwada su, wani hali suke ciki, hasaran nawa ma suka yi, menene dalilin ta da suna kasama na wane ne. Malamin gaskiya ku biyo ne mu shiga kasuwan albasa mu ji yadda lamari take kayawa. damuwar mu ne mu yi albasa an ta da mu bisa kan filin da muke kai bisa shekara 13 muke cin kasuwa kai ba wani matsala. Kayan da muke kawo shi daga Niger muna ba arna kowaye yana zuwa nan gaba karban shi dala ya doce je ya ci kasuwanci ya kama na kudi. Amma yanzu muna zamne yau muna da kwana 13 an zo an tattake mu da greda, an zo an tattake kasuwa an kara mana duk kasuwa. Damuwanmu ne yanzu ba mu da inda za mu zamna mu ci kasuwa. Damuwanmu ne kuma motocinmu da ke bisa kan hanyar da suke kawo mana kaya daga Nijar, motoci sun zo garin nan ba inda za ka sauke kayan. Albasa kuma kayan bata wani, kaya na cikin motoci tsaye ba inda za su sauke kaya. An killace inda muke cin kasuwa. Kuma wannan kasa muna kai shekara 13, kuma mai kasa wanda shi ne ce da wannan kasan a shantirgin Batufa Osaitu shi ya ba mu nan yake mazamna. Mun tafi har gidan shi na cin sarauta wurin kujerin shi yake kasan ya ba mu hasso uku, kuma yace a kai mu wurin sarauniya kuma ta ba mu. Muna nan gaba daya kuma muka ga DC da kuma shirgina mu suka zo gaba daya rana a tanin wancan banda wanga suka zo suka tattake kayan mu duka suka rusa mana kasuwa, kuma ba mu samu inda za mu zama. Ba filin gwamnati bane, stolan ne na filin ne na tsarakai. Don haka mun tafi har daga can lands commission muka je muka reset, haka muka karbe takardar nan na takardar da ta shi gidan ainihin stolan wanda ke duban stolan na Otufo, muka kai takarda wuri shi kenan wanda yake nan ga kasan gwamnati ne duka ƙarya ne, wanga kasan stolan ne ne sarakai ce da kasan, kuma sarkin da ke Otufo ya sa ya duba nan shi mun tafi gidan shi har ya ba mu nan har ya karbo mu
biliyan 5 na old cedis wanda za a ce nan ga kamanci mu ce miliyan 2.500 ne sabon kudi, kuma yana goyon bayan mu 100% mu sauran bisa kan kasa. Shi yasa da muna cikin damuwa sosai, mutane wasu in ba su zo kasuwa ba rana guda ba su ciyar da iyalinsu, su duka suna nan ga kasuwar mu ya lalace, ga ba kwastamomi ba su san inda za su zo su samu mutane su ba su kudin su. Kaga matsala daban-daban, kuma muna kira ga dukkanin musulmai da ke kasar Ghana su taimake mu bisa kan wanga haraka. Abinda yake ce mana, abinda sarkin banta mace ce mana yanzu mu zo ya kai mu gaban wanda ke duban mu da su duka, shi watufo wasai tuku. Haka shi sarkin banta mace gwada mana, mu zo ya kai mu gaban shi, mu je mu kai da shi abinda ya same mu kai mai kara. Ilin da ya sa suka ce suka tada mu bai da tushi balantana makama, saboda cewa nan ga wai muna ko su hasari mota, mutane ne motoci ke buga su, kuma mun da muka zo nan ga yau shekara 13 ko dai rana mota bai taba buga mutum ba, sai dai wata motar da nan kaman da wata guda shi turo ne ya fil break da can sama ya zo ya gangara ya buga wata matan ta rasa ranta, kuma ba ainihin ta wajen bangaren fili albasa ne, ta gefe haka ne din. Shi yasa nan ga magana su duka kenan da security reason, mu kuma ba mu ne ba hannun mu security yace ba. Security shine babban wanda ke duban security duk a cikin jirgin regional minister. Shi san batun security ne shine ya kamata ya duba mu, ai ba mu ne muke zuwa mu duba shi ba, shi ya turo security a duba mu, tunda shine aka sa security a cikin jirgin hannun shi. Mu da muke cin kasuwa bisa kan wanga fili, mu 2,500 ne, 2,500 people suke cin kasuwa nan, wadanda mazamna nan bayan da kwastomomin da suke fitowa duk jihar Ghana suna zuwa nan mu ba su albasa su je su sai. Shi yasa muna cikin damuwa sosai, wa'anda mutane 2,500 da suka dispute kasuwa muka ba su albasa, jama'an da ke Ghana rijin su Ghana duka suna zuwa nan mu ba su albasa su je su sai. Yanzu da aka kara din, yanzu kwastoma ya ji an kara an tada mu bai zuwa da kudi. Shi yasa kuma ba inda mace so nan gane muka sanya kudin mu, shi yasa a ba mu nan ci kasuwan mu. Kwarai da gaske zagon kasa aka mana, saboda mu ba mu yi laifin komi ba, muna biyan tax da gwamnati ya kamata ya samu, muna biyan tikiti, abinda muke kasuwan mun ga tikitin da muke ba sab metro na nan ga kwada sun duk kasuwan da ke cikin wanga jiha nan ga bangaren ga duka namu kudin da muke kai musu yafi kudin din duka, ko ka har hada kasuwan da ke nan ga duka na district su mu abin da kasuwar ba sa muke ba su a wata yafi duk kasuwannin nan da ka hada kudi su bai kai namu. Kenan zagan kasa ake mana, halin da mutanen mu ke ciki suna cikin halin kakani kai, saboda ba su da abin da za su ciyar da iyalinsu. Kuma yau kowa ya san kamar musulmi, wani na yana auren mata 4, wani na yana auren mata 2, ga yara ga waɗanda kake dokan nauyin su, inda kace zuwa ka samu ka je ka basu an ba ta wurin nan an tattaka ku ba inda za ku mutane za su zo su albasa. Shi yasa mu abin da muke karan da muke gwada mun gwamnati dan Allah da Annabi su fa bici ke rayukan mutane. Ainihin ma message mun ga yana zuwa ga wannan Dr. Mahmudu Bawuniya wanda muke sa shi ke jiran gado, kuma mu musulmai duka muna goyon bayan shi, saboda muna son musulmi ya zama shine shugaban Ghana. Tunda Ghana ya samu incin kanshi yau shekara 60 da wani abu, musulmi bai taba zama shugaban kasa ba. Mu duburin mu ne ya samu shugaban kasa, amma yanzu an zo an tattake mu an bata muna kaya, ba wani ma mesajin da ya fito ga ainihin gwamnati cewa ransu ya bata ko abin da ya samu musulmai ya damu da mu. Yasa muna kai kara zuwa gare shi, gobe in ya gan ya lusu election wai abin da ya sami mu daga baya, kuma yanzu in ya share muna hawaye, ya share mu musulmai duka hawayen da suke cikin kasar Ghana, kuma za mu kada mai kura muna bayan shi, kuma za mu masa addu'a Allah ya sa zama shugaba. Amma muna hawaye fa in ya bar mu cikin haka, mu kuma dama muke da kanmu. Ya aiki kenan ka zo ka gani wai gani ya kori ji, inda muke sana'a kaga an zo an kakkara muna hufuna almost 186 aka babbata muna albasa da sojoji kamar daji yaki ina abin ga ya sunan shi Irabe Russia da Ukraine, an maka sojoji cikin loruka polisai aka zo na aka tare muna kasuwa almost karfe 4:30 kafin kowa ya fito abinda da su duka sun yi. Bayan mun zo muka ce musu me kenan wai an ba su izini ne muna so stop shi mun je wajen regional minister
lokacin nan non stop kuma ban stop ba suna cikin aiki albasa ne o shago ne o ko menene kakkarawa suke wucewa amma gashi da aka kare duba inda aka yi da waje aka ci aka bar shi yanzu wan demokrasi ne ko dai me ba inda za ki kaya a aji muna zama do inda muke zama ba wuri zama mu bane ya zama muka dole muka zo muna manne mai kofar mutane do wahalar da aka bamu sarki muna rokan shi ya duba wahalar mu na inda muke zaman ga ya taimake mu samu wurin zama mu yaran shi ne kuma jikokin shi mu yaran su kuma jikokin shi babu da inda za mu tana wiya mu wa ma tuye fi bebe a yatana sai akwai da ya so ya batana wiya mu so a yan ye bin dia fa an ye bi an kwama me nan no so sai batana sai da yan kasa sai ya sa ko bi ni ya waha kom kwana de me ba no pa me ta no ra me yan ne ka ne da sabran kama didi ame kama ko to do na di kura ma nya de ma dina kina sai me ba no pa ba ta na me won pe bebe mai da yan boba won pe bebe mai na ba fo yan ne bin ta yan tana sin han kwala wo fie mu masu abubuwa kuma yanzu kaya bai zuwa balle mu samu aiki mu yi sai yanzu ya hake su mu yi sata ya hake su mu yi koya saboda shi a kai makamuna a san abin da za mu muna rana da ko ban samu komai na samu abin da iyalai na zai ci yanzu ma na mai ma wata biya ga gari mu balle na iyalai regional minister ke turo MC shi kuma sunan shi Richmond a Jimai in yazo kuma in zai magana da mu a ce mu ba mutane bane yana magana mu ba Ghanaians bane har ya kai ma wani lokaci na ga mu ba Ghanaians bane ya anguwan na haka nan da tare da su yasa kasuwar mu na koma baya wannan Allah ka dai sani saboda ni tuni da yana muke gani cikin kasuwar nan suna neman kudi ne suke neman nan kuma ba ina zamu samu wannan yanzu aka ga mu magana suka ce suna so 50 billion wannan kuma shi 5 million Ghana cedis saya ba mu ya tashi saya mun kira shi ba so guda ba har yanzu ba mu karan shi ba ya tashi sai yayi magana don abin da ake yin da shi ake taka ma birki mu kuma indai an tada mu kan wanga abu ba gaira ba dalili mu vote mu ne bai zuwa wajen shi vote iyalan mu ba mu zuwa wajen shi to akalla wanda kenan bai da iyali yana da iyalin da yake duba wadan suna duban iyali sun kai 2030 suke duban su ka doke shi mutane 2000 kowa na da iyali ya kai 2030 bai ce ka ku vote ma ba mu ya zo kawa kuma dan wamu ne musulmi abu ya ta musulmai kai shiru ko annan da su ba annaba da abin su yana musu ciwo suna magana shi yasa abin da mu faɗi muna jin ciki al'umman Ghana na jin ciki kowa na jin ciki su fito su muna magana musa abin da mu karshen magana albasan kwada su ne sun ce cece suke nema domin sun yi dumbin asara albasa su da dama ya lalace domin ba samu inda za su fidda albasan su ba kira suka yi da sake bantuma bafo ya yi kokari ya taimaka musu gani cewa ministan jihar Shanti ya zo ya lalata musu kasuwansu yanzu haka kuma wayanda suke bi bashi ba san inda za su same su balle su amshi kudaden su ba kuma cewa suke ba san laifin da suka yi ma hukumomi ba karo na uku kenan da aka tada su na farko dai an tada su kasuwan nan na Alaba aka tada su kuma race course bayan sun tsaftace wuri suka inganta kasuwanci wuri yanzu kuma dai ya kai kansu kuma a kasuwan nan na albasa na kwada su yanzu ina mafita ne kira da suke yi a cece su Malaminu gaskiya Baina TV kuma si shirin nan na wato al'amuran al'umma kenan idan ka duba to anyway yanzu dai in kwada so in ka ji kwada so wani abu na zuwa hankali before wannan harkar abin
Kingani. Kwada so. Kingani ko. Yeah. Kintuna. Kwada so energy so. Kwada so energy so. Yawa. Ashe kingani kwada so energy so. Mutumin kwada so ne yaje so she ya. Anyway, kin san batun wannan issue na ma yanzu kamar still a issue na yan sanda ko? Yes. I think suna bincike. Karshe da an ce wai money for lunch. Money for lunch. Well, kuma ana ba mutum money for lunch kuma kun ce min sana ba money for lunch. Anyway, so on this issue na mun kokari mu duba ko mun samu wato malaminu but abin da ke faruwa kuma shi kenan ka duba kasuwan albasa baban yayi magana wai wasu matan su hudu, you understand? And and it's a fact. Yeah, it's a fact. It's actually a fact. And ba easy when hade mu samu malami but it's not easy ne kin san wanne ta bani sosai so huwan I'm telling you we fita na fa kwa min ba ta hazan kura min yaye, you understand? And ta na sin so hun ta ba ta zan yanzu ba ya ota so hun ta zan na shine 1 peso kenan 10 pesos. Is it 10 pesos? 10 pesos. A tuntun da safin da ta zo ko 10 pesos ba sai ba don Allah 10 pesos ko tofi ma bai sai ba tele ruwa. So that's the extent of it. That means she's not even making any skin. And then in Kumakaji, some of them were also saying that at some point, but they even refer to them as not being Ghanaians. Yeah, that's unfortunate. It's a Meshiba. Okay, fine. What in Koda Meshi is not a Ghanaian? What law can then the Yakamata depriving she from performing or carrying out his duties or going ahead with his Aiki, especially in the Serking Garin the Kenshi, Yabas one and dam, and everything the Yakamata Ayi, every document Yakamata Ayi, to the point of even in the Yakamata Subia Kudi, Munji, one of them was saying that Ambia Kudi, so which means they have the land is supposed to be in their possession. I may say, so and then it was like, even since that happened, back when a statement left from government, Nama, and that's good that months or maybe they are sorry for maybe and try relocating, so some nothing. They are just there. Albasa kuma Dubai tracks in the key. Look at the loads. Look at your like kudi kine, like a lot to be at stake. So I don't know. Aduba a fix musu or Aduba and then Atema Kamusu because this is not the right way to go. Or in Kaganium Senda, look at we're all there trying to. The guy was so, like, wait, so Jojina Kazakazuba, shake a chair, Russian couldn't walk. Zaji been by easy bunny, and these are. And so civilians, and civilians when she come ana being and I don't know. I'm just not getting the whole thing. Malamin will be the right person. Yeah, Malamin will be a vivid explanation to what Kumayanzu. What is the next move? Today, they have issue chain media, especially and them. It's spoken in the language which people will understand the most. And as Muna Fata come and some solution to that because can't come out about it. You don't even know what they are going to do. What they need the land for. Maybe that we shops they come in is you can't. But before that, and wouldn't it be have been nice? Go there and come back to notice neighbor. We are not informed. But yeah, I think Malamin will be the right person to. Would have been nice. I relocating to first about some place where they can carry on with their business and that also. But then without any relocation, check more. Cause kind of look at where kind of Zamorun. They are just there sitting there, thousands of people unemployed. Our Igari and thousands of people are unemployed. Already, my businesses have started moving. Look at the number of unemployment. The key. Is coming back in the system or it's not even coming back, it's adding up. She one is kumasuki personal businesses kuma suma sha check among they are depriving them of their daily bread. So where are we heading as a nation? One car duba gluvu soon exit marketing. Muna Namukaji banks yes. Suma they are also but then now this is not because they are not doing well, but so I think it has to do with their businesses in Africa. It's that they are moving to. I think it has to do with Tunisia, Cameroon, Ghana. So, but even with that, they are closing down. Look at the number of people that's Fito, that's Rasa icons. Thousands of people. A lot. Look at all the look at the number of branches they had. In Dukansunga, that's Zugida. What is the way forward? In Livia, Sunguchi, that can love the Sunguchi. You get it. So a lot of businesses have
ya bar unemployment ya sai yanzu ni man da nake aiki na duki kudi na ina business na. I try to solve it. If you can the first gentleman where some people come for the onions she adjust aka sha kawo musu kudin su. Yeah. So if all people are losing all these things, when it's okay, white collar jobs are also losing their jobs. Where are we heading to? On okay, black collar job most. By easy when you. Where are we heading to? It's unfortunate. So I think we have Malaminu on the line. Hello, assalamu alaikum. Malaminu gaskiya. Wa alaikum salam. Amin Mustafa. Na Malaminu ina kwana ya kuma shi. Alhamdulillah mu tashi cikin koshin da suna mutu da dole ta ubangiji Allah ya kai mu da ne ko kan kana mun kala maka ji zo fa. Right. Amin. Allah ya mana. Malaminu dazu mun nuna wannan rahoton ka game da filin albasan na kwada su ko da ke dai kwada su yanzu wanda ya ji dai duka dai batun bribe ke zuwa hankalinsa mato ko money for lunch but yanzu dai mun ga kwada su kuma da wani labari daban waton mutane da ke okupa wannan fili na albasa aka tayar da su tambayan shine na farko wannan filin mun ji bawan Allah ya ce wai otunfo ya ba su to mu kuma mun san kamar otunfo shine final say a kuma shi ka gane ko shantin ya riga ya magana shi kenan wai opini jala nan su ya san to in ya riga ya magana shi ma bawan Allah ya ce shi ya ba su to yanzu filin na waye wake mallakan filin Malam Amir, wannan tambayar da kai tambayar ne wanda yake da muhimmanci. Wannan fili, kamar yadda ka sani, filayen da ke nan jihar Shafi wanda ke nufa kai ne ko na sarkin asibiti ne, wato wanda ake ce ma Sula. Yau da filayen suke da akwai wanda mutum ma mutum da su tutu abu biyu ya ba da rikon kwarya. Sai wannan fili yana hannun sarkin doki na mun ba Muka kuma shi ne sassun yaki na da cin tare. Lokacin da waɗanda aka tada su wato farko da an fara kan su ne daga kasuwa kuma da ma'amata a wuce wani ya musu. Aka kuma da resource. Ɗan kasuwa da dama ma aka kuma da su resource. Yana kasuwanci ya sa sun gano kasuwa mai da su. Amma waɗanda ya albasa kuma da su aka da su wato filin ya fara su ne cikin kasuwanci ne aka tada su kuma. Inda za a ajiye su duka kamar kasuwar rashin da kwata ta da shirar da aka gana da su suke kira da kasuwar wurin inda suke da wurin ya zai zama abin a zo a gani su fara kasuwanci idan ya zo kai waɗansu suka harba ce aka tada su wannan kasuwa aka koma su na kuma masu yadda da suna da aka kawo daji ne wurin kuma suka gyara wurin ne suka yi sa waɗansu sun kuma kamar gidajen mai da sauran waɗansu ya ce shi aka zo aka tuna shi domin kasuwa. Ina ce ba sai sun jiya na wurin ba, idan waɗannan da suka kafa kasuwanci su sai gefe kasuwa da ba sami irin wannan ba. To amma sarkin basu lokacin da aka bayar su aka gaba za su wannan fili, ne da wata ci don wannan fili wanda ke na ko ko aka biyo na biyu, in so da ba. Ya shi sarkin banki na wato ya je da su wani mutum fa yake da sai su ga fikokin shi ne na inda za su zo na samu abin da za su kan bakin salati shi mutum ya ce ya ba su aka ji da su rukun masu su da na ƙarima ba ta aika ba mutum ya baka abin kai nuna kai farin ciki domin za ka je ka nemi abin saka bakin salati ta gode mai kamar yadda ta tsada da al'adar a sun cike gudawa kenan aka je aka godiya amma sakin banki ma ya ce zai ba su zai sayar musu da wannan fili kuma eka wata tune ya rabi wata fili 10 abin da in za ce filayen da ake yanka 10 kenan wata 10+ kenan. To tafiya idan ne cewa wani zai kai masa fili abin da yake su kawo ne biliyan 5 tsohon kudi. Biliyan 5 wata sun ba shi wannan kudi kuma sun kasa mai ta account a bank account shi ne lokacin yana turai ne na irin shi da rashin wannan kudi. To bayan sun ba da wannan kudi kuma ibn Yatani na ban kwada su sun ba shi CD miliyan 700 tsohon kudi. CD miliyan 700 tsohon kudi. Bayan wannan duka ai musu takarda ai musu takarda yau ba yi takardar ba sarkin zaki yake biyan fara inda sai yi musu takarda bayan an kare abin da
ba mai alfarma mai kujerar miliyan mutum kuma sai to ana miliyan an bashi so da shi ne abin da ya faru wata mu ɗan jaridu na leken kuka abin da bayanan da muka samu ta kasa ne ko labarin da muka samu ta kasa ne ko abin da muka samu ta kasa ne wato an haka baci ne aka zo aka tada waɗannan mutane domin a zuba musu kuɗi mai dimbin yawa wanda za su sai filin da shi yanzu aka sun rijiya ne sai ya ce wai fili ne ba na gwamnati ba ne amma dalilin da ya sa suka tara su ta ana yawan samun haɗarika wurin kuma cewar su masu ɗan kasuwar albasa sun ce wai so dai ne aka samu hatsari na mota wannan tuwata da kuma ya fi da biki ya zo ya fi wata amma cunkoso kan hanya ba su da shi ka duba ikira ko da bisa son labarin titi ne in mota zai fi da albasa yana shiga cikin kasuwar ne ya fi da albasa mota biyar sun iya shiga cikin kasuwar lokaci da su fi da albasa kuma motocin suka yawa ne akwai inda suke faki wannan na suka fi da albasa su kawo wannan su shigo amma labarin da muka samu ne akwai hajjin baki tsakanin sarawa da ɗan siya wannan unguwa na kwana su wanda ɗan kasuwa ke zargi cewa yana da hannun ciki irin musulawa da ake musula musu amma tambayar da suke tambaya shi wani ne su yi wa hukumomi da wani su yi masarakai an tara su wani na uku suna kuma duk inda za a tara su a kai shi ke gyara wuri ya sa mutane su zuri bayan ka wuri ya zama wuri shi a zo a tara su tun bai ayan tambayar da suke tambaya su to amma mu da bibiyar da muka yi ta kasa labaran kwakwaf da muka samu wata jita-jita da wasu majiya a fara kankin bantuma da kuma wata ofishin jami'isa akwai yiwuwa cewa maganin da 'yan kasuwan ke fari na da labarin da muke samun na kusan ya yi daya cewa an haɗin masu ne aka tada su irin nan. Wanda bayan na gama rahoton na a wuri, ina wuri da aka yi kira yau za su je su haɗu da sarkin banki. Amma da safin da labarin da muka samu a bakin shi cewa sarkin banki ma ya ce su kawo miliyan 2.5 wata 25 billion old currency kenan. Abinda aka kabe da biliyan biyar na farko fa yanzu an ce su kawo biliyan 25 da cikin kudi kuma so a ba su filaye kuma ma an ce wanda a ba su guda su ne cikin guda 10 su ma sun ce a'a su guda 10 duka suke so a ba su gaba biya tunda guda 10 suke kai suke kasuwancin su kuma kasuwancin mutane da ke kasuwa cikin wannan kasuwa sun kai mutane 2,500 ka duba mutane 2,500 a ce kowane mutum yana da mutane 3 wanda suke aiki karkashin shi ko suke cin gajiyar shi mutane nawa kenan za ka yi so shi kiran da su suke ne a yi kokari a duba shi ne abin da suke so ne a kan su gaban a mai kujerar zinari mutum zuwa sai fito arziki mai alfarma ke so da ma kuma su riyar su gana da shi to amma yanzu haka ne sai sun bentuma wani ya amince cewa zai ji da su to amma haka bai yi ba shi da aka hada da wasu manyan sarakai wa'anda yan kasuwa su yi barazana cewa kusan da biyu kenan shi sassin bentuma da mutum ko suka samu matsala inda aka dakatar da shi da kai aka sake dawowa da shi wannan karo na uku mutum ko ya mai ka shiri cewa in dai wannan kare wani zai yi an san filin wani aka ba wani ko aka karbi kudin wani da bashi abin da an ga kamcin na lashe ko an kama shi da wani zai wanda ya saka dokar tsare na karantar a shanti to za a fi da shi kan kujera to abin da ya sa shi ɗan kasuwa suke kwakwasan kan amma suna neman hanya ta shi wani mutum lokacin da suka barazana cewa idan ba a biya musu bukatun su ba za su yi duk hanyar da za su bi su ga mai kudin zinari da ke buwa kai da sun gan shi da su mai ba abin da sarkin banki ya musu amma yau mun jira ne da gani yaushe za su je ne an shirya ne wa'an je amma ba sa rana ga yanda za a je ba in an je wurin yanzu mutum ko zai ce ni kuma domin maganin da ake kai mutum kuwa mutum ne wanda yake yi abu na faruwa yana tura mutane ne ta kafa su duba su gan gaskiyar abin su su gani idan magana ya zo gaban shi yana da cikakken bayani da ya da kai da ka kawo magana da kai da ake ke duba kuma in kai magana ba zai zama iya so a kan yadda ya san yadda zai yi kai so shi za ka jira muke mu gani za je gaba mutum kuwa me zai kaya wurin abin ayan tambaya ne to kan da ka tambaya cewa mutum kuwa ya ba da fili in ya ba su ne su zan ba kai su ci abinci ko ba an san musu wani amma sai kin ba su ne ce wai za a tsaya musu wannan fili tunda shi ke tura fili amma yanzu ya ce wai za a je a gani a sama musu abin da yake musu abin da kuma za a nemi a bashi na da ala musu a nemi a bashi kuma wajen mata kan da su idan da suka je su gaishe mutum kuwa ka ce an ba su fili su zai su ci abinci ba na kai su a su ga wani ma kuma sun gaishe ta wani ma ce jikoki na ku je ku da kasuwanci su samu abin da za su saka mai mutum ta kuma ban da wannan suna biyan haraji mai dimbin yawa a
cewar ɗan kasuwa a wajen da suke biya na kasuwa zuwa ga ofishin da ministers ba karamin kuɗi ne suke biya. To so da shi wannan kuɗin da zuwa kafin biyu da kowane rana da abin da minista ke samu ba ya kayyade. Amma zuwa ta da su da kafin biyu yau kenan da aka tara su shi kuɗi nawa kenan ministan assembly na kwada su ta yaka. Ayan tambaya kenan na su yi. So da shi su ne da zikira su da su gajen su wato kuwa na je da su yi kuɗi kuma za su nema ne a sai musu da wannan su abin da ke faruwa kenan. Amma abin da suke cewa ne kuma yan kasuwa wasu ne ka kanci da kake ciki cewa wannan abin da ya same su a bakin su na musulmai mutane zango ba sarakai da suke tare musu ziyara suka gwada ce dace nan ko suka dinga bakin ciki da irin asaran da suka yi da yadda aka rusa musu kasuwan ba wai an tabi su kawai ba an rusa musu wata shagunan su ne shaguna wurin 186 wurin an gaban 88 sauce aka rusa ba wani magani ko limoni ko wanda sarakin gani da ya zo ne musu jihohin kan wannan ne shi ne da bakin ciki da abin wancan ya ne an mamar da suke kuwa sun je sun musu jihohi in ka ci cikin abin nan bayanai da aka yi wani shi mazauna unguwar kwaya su yan unguwar kwaya su shi ne da damar su da bakin ran cewa su wanda ya ɗaka yan tashi a gasar da ke nan ma su ma suna cin gaji a domin ne in an zo in an sayi albasa an zo a kai wani kaya kuma wanda za a hada a yi abinci da shi su ma suna samun abin da za su saka da sinadi su ne iyalansu amma kada cin da aka yi zai ya sa su ke kawai su shagunan ba an fuku da shagunan don ba kasuwa ta so shi abin damuwa yan kasuwa a gasar da suke yi kenan so tambaya da ka tambaya cewa kasuwa sun yanci da mutum kuma ba ai ba wanda zai yi sa da shi hanyar da aka bi aka yi shi ne mutum kuwa in ya ji ba bai ji ba in ba an kawo mai kaya ba yadda shi yake ke. Right, Malaminu, mun gode da wannan cikakken bayani da kai mana game da al'amari da ake cikin koko al'amarin da waton halin da wannan kasuwa ta albasa da ke waton kwada su a bantima ke ciki. Sai mu ce ka bude kunni ka ware ido ka gyara takalmi a duk lokacin da aka samu ci gaba a cikin waton wannan al'amari din sai sanar mu kawo waton jama'a. Na'am. Abinda muke da shi kenan shi ne suna wani lokacin muke samun barazana abinda aka boye shi mu je mu yi zo mu kai al'umma domin Allah ya kara kiyayewa. Da halin da za a kai muna kuma shi mu shirin kan dalilin da mu al'umma ne shi Allah ya kara kiyayewa. Allah ya kara kiyayewa. Mun gode Malaminu da irin waɗannan ayyuka da kake yi gaskiya mun gode. To Khadija mun ji cikakken bayanai kenan ko ba yi zai bane ana kiran manya-manyan kudade the whole issue is a bit dicey but muna fata da wa'annan 'yan uwayenmu babanninmu Allah ya ba su nasara su ma su samu na ci na shan shi ne mafi muhimmanci. Yeah, and right now my problem is ni problem na ne da na ce kaman an ce an relocate because the first thing was about relocation shi muka ji to in relocation da na ce ai dama relocation a kara ma mun ji an relocate kuma sun wuce sun je suna ci gaba da cinikin su but then this issue na this is the third place fa kin gane if it has to do with relocation but this is the third place yes it's not even about relocation ma kuma ba ka gane ko don this is the third place inda suka je kuma you know a whole lot of issues but Allah ya sa gama lafiya su ma su samu na ci Allah ya sa wannan ya zamo wato bude hanya da yawa kuma ya ba su yes newspapers nan kenan so mu duba newspapers na muke da shi da something yeah because a lot is happening. Well, yanzu aka dai lokaci aka muka muku newspaper headlines mu na ina so mu fara da the Daily Dispatch front page na the Daily Dispatch where God can use God can use me to do something for Ghana. Something good for Ghana.
Oh, okay, okay, that's last week, last week, Okay, sorry, that was last week. Yes, last week yes. So Daily Post ko. Yes, the Yeah, daily. that's So Daily we look Post in the on Daily this. Post. Yes, Yes. yes. So the Daily Post, we CEO of Ghana Gas Company under pressure to sign dubious 812 million Ghana cedis gas phase 2 contracts. She for President Akufo-Addo Secretary Asante Bediato's son. Ato. And then Angela List accused again of frustrating IMC step up by court to manage Adams resources. Well, so away from the Daily Post, because you can the Ghanaian Times. The Ghanaian Times, we got Hotom, Dr. Mahmoud Baumia, Vice President in the AK for the welcome. We will provide free tertiary education for people with disabilities. So ask how we get free in Gakuma. The tertiary on tertiary level. This one is come on. This one is for No. PWDs, people with disabilities. But someone will We say know that yeah, but how free. you come to that? The moment you hear free, you know where we are heading to. Wait, don't fish for me, but show me how to fish. Go Yeah, back, to machine da aiki. Kun zo kun ce kama aikin na sun yi mun san issues sun PWD singa ko na kariya suna gida. I mean ni na na san wasu da shi suke da aikin da suke yin kama aikin tobuti ga yana yi yaran gida mai kyau yana cike yanzu bawan Allah yana in na gan shi ma you can't even look at him twice ka gane ko and wani ayyuka na nan bai yayi wanda ya zama nashi kuma ka ce yanzu kana ce wai ka ba su free abin ga. Anyway, let's see how that goes. But then they need, to me, in education, they free, they are matter. Anyway, especially tertiary sector. Maybe I about to some special treatment, scholarship or something. If you are so deserving, one of them. But free is vague. Free, the guys are gonna make free. Akwai wani mutum yana live with disability kuma chale yana rike da kanshi o. Yes, of course. Disability is not inability, so you can equally do something. Not all of them anyway, but not entirely bad for me. Yeah. Well, I mean, it's not bad at all. Anyway, still on the front page, Dana Ghanaian Times. 800 displaced properties destroyed at Bushegu following severe rainstorm. Wow, rainstorm. Mutani kama 800. 800 displaced and properties destroyed. Yeah. Oh. Current story on page 3 of the yes, and then this brings me to the surfing in Accra around 9:30 to 10. We might experience windy rain the surfing. Yes, so we should be careful out there. And then Kumagana make stride in press freedom. Yeah, press freedom. Yeah, munga munzo sama ko. Yeah. From 60 something to 50 something ko. Be come on for kawai. Muka because a journey of 1,000 minutes. But in the beginning, Khadija, she muna gaba so say 30 sin nan kin gane go. And when you look at cases in akwai na malami nu ngama ba kara ba. Can understand that? Honestly, yeah, it's not funny. You understand? It's actually not funny. But what we could do about case in the issues in Ghana, for instance, like journalists and that assault on su. Kingane ko like aka bisu like aka taba lafiyan su sosai like a Ghana in a year kawai ba wasa bane ina ta karuwa ne kin gane ko and not only from politicians da kuma maybe the government even the society nan da kanshi kin understand that but the good news is that munzo sama ko kamar da yake ce yanzu dai forward ever don da nan backwards ever ne she kuma aka samu isamu dai shi forward ever. So it's one step at a time. One step at a time. We will get there. We will get there. Okay. It's just one or two things then they can press freedom or interference, but then it's not totally bad. Allah it's not totally bad. I mean. So the Ghanaian publisher muka fake the Ghanaian Times controversies wani lokaci. Oh, so control that back in so asking. Sometimes in
cin baban wani kawai kana kin san bai ba. The Ghanaian publisher, a majority petition speaker to recall parliament. Wato majority kenan ko? Suka petition speaker Agwan Bagwin ya sake kiran wato parliament ko kira zama. Akufo-Addo pledges peaceful election dama. Shugaban kasa ya yi alkawari za a samu wato ai wannan zabe a kwanciyar hankali. Wato Bawumia promises PWD's free tertiary education. Mataimakin shugaban kasa ya ce wani in an jefa masa kuriya aikin san yanzu haka yanzu ana cikin promisathon. Promisathon in the sense that Bawumia na campaign, Mahama na campaign. So shi ma ji I think yayi wani magana haka, I forgot wani issue haka ya fadi Mahama. So you know abin yanzu muna promisathon. When a promise is a promise galore, promise challenge. So Bawumia yayi alkawari wai masu lalura da a ba su wato karatun jami'a a kyauta ba za su biya tsampuwa ko kuwa. Bright Simmons got his 2020 course per voter wrong. Wato electoral commission kenan suka yi wannan magana. Sannan kuma improved press freedom ranking, government attribute success to media support program. Wato in ka duba hoton sohon information minister kenan. Yes. Kojo Nkrumah da kuma Minister of Information designate wanda yake formally ita ne deputy Kojo Nkrumah. Hajiya Fatima Abubakar kenan. Hajiya muna gaida ki waton da safinga a duk inda kike. Right, so that's for the Ghanaian publisher. So, in Daily Graphic, the new crusading guide, Kumawe, we must consolidate our ranking on World Press Freedom Index, the Ghana Journalists Association, Kene, and then NDC Secretary defrauds Ghanaian residents in London of 2A. That's 22,000. 22,620 Ghana cedis. Yes. 22,620 Ghana. No, it's 220. 22,000. Okay. 620 Ghana cedis. Yeah. All right. So Ghana NDC secretary in the case. Sorry. 220,000. 220,000. Sorry. 220,620 Ghana cedi. So NDC secretary in the key London they defraud residents in the key London this amount of money. It's a CID petition to cause his arrest. Yeah, it's a Yanzaka Shimana and Nemanshaka and Bawumia promises free tertiary education for PWDs. And Bright Simmons got his 2020 course per voter wrong. Hotonshi Bright Simmons no kumada electoral commissioner. So this is it for the new crusading guide. And I think we have the daily guide kuma Otunfo stamp unveiled. Yes, Commander Mukagani daga cikin bukukuwan Otunfo da ake mun ga Ghana Post kuma sun yaba shi da wani special abin nan shi wannan stamp din. Yes, an yi babban buki sosai inda aka gudanar da wannan harka ko aka gabatar da shi. So yanzu dai it's a done deal. Yes. Wannan karramawa da aka yi ma waton Otunfo. Kin san niki ne mun shigo Otunfo? King Solomon. Okay, the wise king kenan. To anyway. OSP cleared Cecilia Dapa, not Attorney General. OSP cleared Cecilia Dapa. OSP shine wanda yawonke wato Cecilia Dapa ba wato Attorney General ba. December pools will be peaceful. Nana Ado Dankwa Akufo-Addo wato Nana Showboy kenan. Ado D. Shugaban kasa ya ce kama kowa ya kwanta da hankali. Kun ga zabe da za a yi a watan December an shi kwanciyar hankali.
Kasuwa soja kila caged, wato wannan mutumi kuma da yayi wani halbi wanda ya kai wannan soja lahira a barzakhu shi ma yanzu dai yana wato kurkuku. I'll prioritize PWD scholarship. Bawumia ya ce kamar zan mayar da hankali wurin ba da wato guraben karatu ga masu larura, don mayar da hankali sosai a kan wannan saboda waɗannan mutane su samu karatu yadda ya kamata. That's daily guide. Wa muka je Ken online news portal muka duba Ken City newsroom. There is a story here in the World Press Freedom Day. Why are Ghanaian journalists underpaid? So there is a story. So they came. They brought this headline about how journalists are underpaid. You know, it's World Press Day, so they are talking about journalists being underpaid and all those here. And then also still about journalists underpaid. Journalists are really underpaid. Yeah, the journalists are underpaid. So you can't mutane so kuwa na ke underpaid. Journalists are underpaid. Didn't change. That's how come Kaduba. Most journalists, for instance, you see they affiliate themselves to political parties because they become so they become she is so close to a political party. Who that the party is doing wrong, they still have to support the party because they get their bread and butter from them. So by then, so just imagine if they, because as journalists you're supposed to be neutral. So if you are treated fairly and are treating the curve, there is no way you would fall or you just kowtow to any political party. Journalism is because they know you are falling. Yes, you are going to serve. You see the way the doctors and nurses are serving. Exactly. This is the same way you also serve to make sure that things are being done in the proper manner. So as the peace we all enjoy. Konaka, like apart from political ma, like you know and you are related in so many ways, tribal wise, religion wise, political wise, a whole lot Canada relationship. And so there are times that probably you are doing a report and then you need to come out clear, okay, and then be like, okay, pair been the information in the nagada nanga, so you present it to the public back a boy or you don't sugarcoat sometimes, or you know, so that you look and so katona manaka asiri. But kamanikache sometimes because of the issues of being underpaying issues in underpayment, you know, shike kao wasu, and they're not even political, but like sometimes ma my machine agani kama sometimes they try to do certain stories to favor people. Yeah, no, sometimes sometimes a journalist can go for a story, or he will tell you that if you don't you don't give me my story, the story will not come. You get it? So it's part of this thing. But so just imagine if they are treated fairly, if the salary so is more reasonable. You can tell, you can say that, we are not saying people can be kind to you when you are doing your work and they are enjoying what you are doing. That is there. Amaka Kamamutu have the key, all his hope depending on one thing. You see journalists following people in high authority, I'm using politicians because they are the ones who really influence they need them because they knew, like, probably the media need them, or they equally also need the media. They also take advantage. Exactly. Like they work hand in hand. Yes. I remember Rana Juma na wakilaba Juma, you know. Nashiga namuka kare Juma, you know. Kama na chemi kiboma da sallah. So nashi ya ima iche yau de alpha niche kasani I once a while at the intensi. So I met this politician. Sometimes he comes even here. Muna I don't want to mention his name actually, but muna political discussion that she as well. So na meeting she masallachin as well. And then muke cikin fashe liman yayi fa nace na gamu da abokin aiki na ce abu nace ai ka san dama tare muke aiki. So the journalist, the politician, come on 4 and 5. You know, you can't do away with each other. Yes. We are just close like that. Yes. You know, they need the media. Exactly. The media also need them for all the headlines and whatnot. It's because you always have to be on their neck. And so they are but we just have, if not, then they'll sleep.
Exactly. So that's how come the media always have to be on their neck. Of course. And so that being said, the word press day is about journalists, and the entire world is celebrating journalists. So and they are anchor all the headline that they are underpaid. Yeah. So maybe they'll have to look at that, and then so make sure that the work look more lucrative. Like it looks lucrative for people to come and join. So some messages. As in for somebody wishing you. I'm not sure I'm gonna answer Mark among you word first. Why wrong for anything that has to do with wishes? Like I say anything that has to do with wishes. I have a mumu number, you know. That's the best wish. Do you understand? You see, journalists do mumu number. Anyways, that's just on a lighter note. That's on a lighter note. A mobile number. I mean, it's giving you his mobile number. Hey, you know, the most appealing of it is Momo number and she be call me. Momo Kawaii is an account. It's a bank. Oh, okay. All right. So anyway, still on. we hope and pray that we have because GGA is also calling for that. So let's that. See how it goes for Yakeke and Shibo salaries for journalists in the country. You know, the issue is, you know, I was telling somebody, was it over the weekend? I think we were having a conversation, and I was like, you know, operating a media house to standard, Commander Baina Mukinga, a standard is really difficult. They were actually talking about one station, and they were like, is it in existence? I don't know, but I mean, operating a media house to standard, Commander Mukinga to standard Munga. I mean, by easy, you understand? It's not easy. So sometimes in when we check your bottom, Kaganiko Kakajeka doki. Bayan Allah ka zo kana wahalar da su an yanzu ka duba system na kuma kowa na neman lansa shi ma ya fara yin wani ya fara surutu da sauransu kin gane ko but you don't check like some of these things incentives ne zaka ba yaran da sauransu na baka duba wannan sai ku je kuna ta budewa ba ku abin nan. So sometimes I mean commander ikace the GJ is calling for it, maybe there should be a clause that's a cut, like there have to be a salary cut. Exactly. Because there's no clear, because sometimes according to I can guess their salaries. Yes. So there have to be a salary cut in the at least. What minimum wage? Salary. So at least as a media person, if you are not being paid, at least you have to be earning something. That's how come all these associations are there to check all this. So if before Kasamu license to operate, and then you can't fall within this category, and check and come on, you not get the license to operate, because then you are just going to stress people, and then it's heartbreaking, or let's say it's sad, and it's waste of time to be in an institution which that cannot stand the test of time. I don't know if you understand what I'm saying. It's totally waste of time to do that. So you let them come check within some few years. You just close down in order. It's just not. It's just not cool. It's like GJA is. No, you have your work experience. But sometimes when you are with a brand, and the brand is collapse, you can't even attach that to your CV because it has a lot of I don't know everything about it. So you can hardly add that to your CV. So GJ Kumowe, they are calling, they are looking into that, and maybe hopefully journalists, their life will be, our lives will be better. Anyway, we are doing quite well. Yes, and then also there's still between World Press Day. We doom so now about the Ike Jarida. Yes, we are very kind, expensive. We not say food. The last time we not changing the gonna feel. Talk about that being a witchy. It's a moment I used to not own zamani. Yeah, I know, but so GJ way come eroding economic fortunes of media houses. Doom so eroding economic fortunes of media houses. GJ president Yeshimaye Kawan because he attributed the fact that can come on cost of fuel say for yawa. But you have to fuel your plants to generate electricity, and it's becoming cumbersome. You know, we do stories, and you know, at home you have to work on a laptop and cache lights, and you know your laptop is off or your phone kasa, and the sauran suduka yana kawo mana watong matsaloli, and you know you need to learn
and then ka zo ka fi jama'a informations da makamancin su duka dai na kawo wato matsaloli. But the president ya ce kamar Dumso is over. Batun president na ce ma ya kiran shi. Okay. Because the last time because Pratt wake the president is misleading Ghanaians. When he was on his way going to the office, going to a video say president I give one statement and then it's not like that. So why is he misleading Ghanaians? Because Pratt ya even a statement to wake ya nuna kama he's just a president of political party, not a president to Ghanaians. And Kwesi Pratt but I never heard Kwesi Pratt Junior. I think he made that statement on Friday or so. On Friday, yeah. Kode ke dai na dai san kaman because president dai ya ce Dumso ya kare. You understand? President dai ya ce Dumso ya kare. But I can ina tuna dai kaman Saturday da dare dai mun kwana cikin lighthouse. Yes, yeah. So and even Sunday morning. And even the next day da aka ce Dumso ya kare, da next day muka je gida. Hey, maybe local 14 and kind of because yeah, Napo. Yeah. Napo way and the Mahama it was doom. Now it's doom CAC. Yeah, so that's nice. Hey Napo. So I think sa Gio sa 7 anajuna mudumi light no. Ye dem mo so light na no passes. Anajunu juma CC be na we yes anajunu. Why they are pole? She wanted to send me the message come on they just took our light off right now. Right now. They just took our light off. Unfortunately, anyway. So new super headline will be ended here. So I will time for phoning for viewers. Yes, so viewers more can wait and discussions kapa da aka yi. Za mu ba da dama kuma ku wato dama kun san ba mu ba ku tare muke wannan shiri kowace rana kamar da muka saba yin saboda shi zamu bude wato phone lines ku kira yankuri idan kuka kira shi ku reduce wato volume TV ku kakka jira in ka pick phone in ka pick call nan in an pick call ka she kana jiran ka ji muryan ka cikin TV nan no wannan bai kan phone nan zaka yi magana don phone nan yana gaban TV nan mun fahimta ko na'am so 0553683010 0553683010 0553683010 kai ma ka kira ka tofa albarkacin bakinka a cikin wannan shiri. I think we have our first caller on the line. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhaji Amir Mukhtar. Na me gida na Allah ya kiyaye ka. Amin ya hayya kayyum amin. Mawuyan Allah kuma ajiya Khadija Kiki kai rani na mata barka da yau. Sarauniyan dandawa tana amsawa. Sarauniyan dandawa. Ta maka dandanci ko? Na yi mai dandanci. Ta maka dandanci ko? Tai tai irin na turawa ba to dan wannan ku ne Muhammadu Muftahu jamhuri babawo daga zangon Kadir Accra to Allah ta ka muku da sai amin ya da ko ya fito yayi magana cewa kamar wasu da su ba don so bane da su CSA Allah kada ne mu hankali oko yake ta ce kamar wani cikin program kunga tana program da gaba da wani segment kasance da cewa kamar yanzu ga aka kashe lafiya ana gyara musu an domin za su yi magana sai ana gani kamar muna against gwamnati ba muna against gwamnati ba na Amir Mukhtar kaga yau murga ganiya su ne ka gane ko murga ganiya su ne yau wani ga gwamnati shafi al'amarin Ghana ya shafi ne duka ya shafi talakawan Ghana mai kudi ba shi da jafi shi da bai gane shi ba mai kudi wani abu ya ruka ko nawa zai ce da za su ke ce zai damu shi to kai ka abin da mai kudi zai ce kai ba ka yi kashe ka zance ko sai da kullum wata magana cewa kamar abin da ke faruwa yau kan Ghana in wani abu ya zo ya kamata su fito su yi bayani in dan tebur da a yi dan tebur ya so ka san harkarka yau ga ababa da yawa ya bata kafin mutane ya bata kafin mutane ya bata kai a dama ko kuma wani zai ce ba sai da wani abu ne ya kamata su fito wanda ya kwanta yau ka zuwa inda ba da su yau ku zuwa sun ne faru kwankwan ba ku zuwa sun ne faru a dinga a garata yau kwankwan da su suka shiga shi mutumin da ake jama'a wani abin da ba ke jamu na ya abin da abin da kwana da ya fi na cikin ya ba
rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad Muftahu a jamhuri Babawo da daga babu number 1 amma yanzu daga Zongon Kadiri Accra. Alright, so 0553683010 kai ma za ka yi ka kira ka tofa albarkacin bakin ka a cikin kasan na mu duka ne inji shugaban kasa, wai be citizens not spectators. So mu duka 'yan kasa ne, abin da ke faruwa kake gani zai kai ma za ka yi ka tofa albarkacin bakinka. 0553683010 don Allah idan ka kira bayan an dauke wayanka shi ka rage muryan tvn ka ko kuwa ka yi nisa da tvn ka kaɗan haka ko kuwa ka mute waton tvn ka. 0553683010. Hello, salamu alaikum. Hello, salamu alaikum. All right, 0553683010. 0553683010. So karshe akwai messages? Aduwa ko muna da watan wasu messages a wurin? Yes. And yes. So wani ya kawo batun dumso. Dumso is a thing of past, said by Super Multi. Hey. Abba. Hey. Da kufa da yake ko. To ka sanai. Shi bai kara sunan shi ba. Abba. Sannan kuma Kamal Tintin he is referring to the question of the day where no language is difficult. You want to learn, you will learn easily. So I hope I learn language easily. Like a large. Yeah, anyway, if you want to learn, you learn, but it's equally come with its difficulty as well. It's not on a silver platter. So that's where the difficulty comes in. And sometimes, in kai girma, it's I don't know, halshin, kaman balarabe bahaushe, zai ce kha, shi kaga yana ka gane ko kha kaga bahaushe na ka bai da wannan kha din. You know, the alphabet issues, and especially kai girma cikin wani yare ka koyo, then it becomes some words that was the accent. Yeah, the accent yana kan maka kaman in ka je daki, you know, daki in America, the Negroes, you know, like astaghfirullah man, but like blacks, and then they say you know, Musliman, and they say ahi, shi ka je na aki. Yeah, you understand? Yeah, aki, and the person wanna say ahi, you know? So duka dai sometimes na shi ma yana ka, but at the end of the day they kaya ka dan samu naka. Good morning to you. Ghana's democratic practice is characterized by a vibrant multi-party system, active civil society and free media. However, the country also faces challenges such as corruption and political violence that threaten to undermine the integrity of the democratic process. Addressing these challenges will require sustained efforts to promote transparency, accountability, and respect for the rule of law. Aaron Babako. Komisa Accra Kenya. Kuma yakara with another message that the act of giving money to EC officials during election has serious legal lunch money ethical implications that must be addressed to safeguard the integrity of the electoral process. The authorities need to enforce existing laws and regulations to prevent electoral fraud and corruption, and to hold individuals accountable for any attempts to manipulate election outcomes through financial endorsements. Ultimately, the practice of giving money to EC officials undermines the democratic principles of fairness, transparency, and accountability, and poses a threat to the credibility of the electoral system. And then another message here. Hey, by now your weather report is always right. It's raining and thanks to them, so I can't watch you now. Bawasabu anaruwa baki jitona storms na mweji. Yeah, and we're like 9:30 to 10 haka. Anyway, so these are some of the messages that Muka Sam. Speaking of watch by now. Yeah. You're always connecting you to the weather. Of course.
the world gabada. If it is rain, it's rain. If it is call me, that connecting to the world. After word, she muje. Kaisa between ruwa na she after word kidena. We become astronomers. We do everything. So. And then between giving money to EC official singer, you can equally blame the EC, the council, and the suma guda. Ka ga mutane ga sun yi aiki sun kare kudin su bai zuwa mutum ya zo yayi aiki ya jira 6 months sannan stipend da ya kamata a ba mai sannan ma a bashi. So why wouldn't they take envelopes when they come to them? But suma that doesn't mean they should prevent them from doing their work diligently. If somebody say it's for lunch, take it as lunch and then do the work as it's supposed to be done, not to rob the person or manipulate the result. No, it's not that. If they found out that or the outcomes happen to be like that, I can't be sure because you can't explain this. You explain on Saturday, she MP Nana Kwadasu came to apologize actually, and the EC Suma Sumfuto Sumi Magana. We look at the Skagan footage and they were like, okay, it's a white envelope, but what is inside the white envelope? Okay. Akajaka bude shaka ga kama Ghana cedis ke cikin envelope na aka ga ke kudi ke cikin envelope na. So now what is the kudi na meant for? Don ka duba footage nan da kyau ka gani in ka duba abin carefully da ya ciwe is like kaman ya masa musu like ya aje ya wuce she su ma suka doki kudaden. Suka doki envelopes in, let me put it that way, envelopes in them. So according to your EC na suna nufin cewa da suka gani suma suka trace suka just ko duba suka ce okay, so let's see what is inside there. Suka jika gan ka kudi ke cikin. Now what is the money meant for? Me yasa ya ba su wannan kudi aka ce kamar it's for lunch. Can you understand? So up to now the police in a chicken investigation, but I think that it's so clear like this is an MP and he should know better. Okay, you can give money for lunch, but you know instances. I remember when I was in secondary school, Khadija. You know, look at Namuna that shiwi for preps, okay, boarding house, Kima Kinje boarding. Yeah. When there was the boarding, sorry. So anyway, on a lighter note, so shiwi in preps was guys, was a white and then khaki trouser. Yeah. And so there was an inspection one in the Safi, and then the inspection Amuna saw white, the black tra. Okay. And then there was one gentleman, Natuna was who say, she saw white, the khaki trouser, which was meant for preps. Do you know what the teacher said? The teacher she said, my brother, you are prescribed at the wrong time. Where you are prescribed at the wrong time. Sure. Yeah, so we are not against generosity. We are not against money for lunch. Do you understand? But the timing is what we are against. Do you understand? The timing. This is NDC, this is MP. And he is not a neutral person. If he was a neutral person, because he is an MP and he's an MPP. Do you understand? And then the election is about, you understand, political parties. But in that she won a neutral person, and so Wangashi, you understand, even that one is not advisable. It's not advisable. Exactly. You know, we shouldn't try to make it like we don't know that it has been happening. Yes, it's happening. Even in general elections. Of course. Even in now, we are here, December. During the election, maybe that one when the second position, they do not come out with their face. I could pull agent the Sorensen. Just because it's not mostly Nehem. Even if you want to be kind to them, educate them that I'm not being kind to you for you to go and rig the kuzoku aiking anyhow. It's just to motivate you. So oh, this is for water. This is for lunch. If you like the lunch, you can prepare your own lunch and then bring it to if only it's for lunch. But maybe don't buy time. So you prefer to give them cash for their lunch. So in order to keep all this in a kamata, kumanasa kama isi official singer. In the before Sufara Aikin, so I'm not training so. If we're in training, we shouldn't take anything from anybody, then you should know that it's against Aikin Kuna.
if afterwards the person come and see you, fine, because he's just being kind to Ike in the Kai. Maybe my even that shouldn't be private, should be public. I think cikin magana shi da cikin manyan su cikin magana shi ne nake ji nake saurara yana ce wai they would have been happy inda ma'aikatan su ba su an shi wannan kudin ba su karbi wannan envelope ba. Because I'm sure definitely wai da ba su karbi ba they will tell them not to take anything. Yes. And I think that these are just like eye openers to the election da zamu je da sauransu, and you know, let me even say that look, you see the issue ma Khadija, like even your own political party can't understand that whereby people even take money to vote for their own candidates. Especially when it comes to primaries, the makamanchinsu can understand that you take money and vote for your own party, like all these things about democracy, bunny. We shouldn't be boasting and talking about democracy when, you know, I have to come and pay you before you come and vote for me, the Saurans. Do you understand? Exactly. But the issue of our democracy, it's mostly sometimes when you are talking about it, you can't even give electorate in Gaskia totally, because in the end, in the more the Kamuke demand for it, MP Shiga Ungwa. That's what I'm saying. Then they start following him all around just because of Nukufio. They start following him around because Mishaza Yazama Wajibi for MP Shiga Wanuri Koya Akai Yaba Wana. And we the Luchumunum Kekau or the so the person also wants to come to power. Why wouldn't he give you what you want? Because if I'm giving you 500 cedis today to buy your entire future, what I have nothing to lose anyway. Exactly. And then you can't even hold me accountable. Not at all. So until your mom bridge that gap, that's where we can hold our leaders accountable. Seriously. Because if the person come and you are not taking anything from him, if he's giving you out of his own free will, just being an act of kindness, maybe visiting, maybe some charity works and all. But this money you take, it will cost you that simple feeder road, your small village. It will cost you that. That simple feeder road, so the market woman, the one that's a K road market, as someone say for her to get something to eat, it will cost her that because I didn't pay the kill. So no car will go there and then for you to even get something. Drainage. But you've taken money already. Don't you have the couldn't drainage in Ayaba delegates? Couldn't drainage in she educate by delegates sunchi. In that calculation, fridge the TV 500. No one. Fridge the TV 500. Yeah, drainage. Kuankara when sometimes of my electric. Abinga schools under trees inga. Couldn't what's the name? Fridge 500. Sometimes the TV 500 na internal election in political parties. Sheka can be free shaka karma 2000. Can be free shaka ko TV. So yakamata depending on the girman wurin nan da sauransu ne. Kana batun school under 3. School so this even tells us that me yasa wani zai kashe kudi haka just because he want to serve you. It doesn't make sense. It doesn't make so. Like we should start asking ourselves some of these questions. So why would somebody spend this amount of money just because they want to come and serve me? So it means good citizen. Something is wrong somewhere. Unless we bump some women, but it doesn't. It doesn't. I don't want to say it doesn't make sense. It doesn't hold water. Like that. It's like matter moment because of electricity. We should really, even them not so chinga bankasam or even your small canna. We should try to do the right thing at some point. So if not, so the kingdom come, we can never hold our leaders accountable. All they can do is see go to now and that's see, and then the promises keeps coming. They keep promising us, and we get nowhere. Educational system is whack. You go to school like I don't know. At the end, they'll come and tell you that you are not ready for the job market. So that's how come a portion of the constituents take like 2,000 Ghana each. She Suzo 2,000 Ghana each in she kuje kuchi kuding. She yaranku a constituency in Basu da kujerun sun zama duwa unsu ita nyanyage ko rigan su ta dauda.
and you've taken 2,000. How much is 2,000? I mean, but when you put it together, that 2,000 times 300 or 400 or 500 or 800, ka put shi together, an sai kujeru a samu a roof classroom da sauransu. Inda yi ruwa kamar yadda ake ruwa yanzu haka ba su ba ce an tashi aje gida. And we are facing it. So let's delegates muna ba ku hakuri. Think about the future of the constituency. Think about the future of your children. Think about the next generation and about your country. Ka gane ko shi zai kawo mana wato ci gaba. But you take money and then you vote to the extent that yanzu ba wurin kawai isi official ma duka. Daga ji sun gano wani electoral yazo mi ko promoting new time assume the 500 cities. This 500 cities, come on. Me, if I can spend 500 cities in a day. Irin mutane hakan gana Khadija gaskiya da za a yi gaskiya ya kamata ana kama me shi. Oh yes, it's corruption. At the highest level. Yeah, so yeah, openly. Yeah, it's corruption. So, obepon, it says bopemapon. 500 cities. So as at that time, be vote bo. So I carry that go kabashi when the kushe sane you vote. Why are we doing this ourselves? Why are we doing this ourselves? Why do you do that? I mean, yaza kama. 500 cities be cake 2 days. We money na hand vote na cast. Oh, 500 cities will not last you for 2 days. You are selling your future for 500 Ghana. 500 cities. You are selling your future for 500 Ghana. Your parents cannot go to the market. Really, I sales. I some. So, sometimes you go to some of these rural areas. It's just a feeder road, though. In the car, there within one month, within a space of 1 month, and ama buy because abani this car. Scan ya chichama delegates. Asa delegated. Asa. So next 4 years. Usu pebia di anu akwa ada ni delegate. Akwa wasu ma we fear delegate. When ma we share NDC the MPP duka yana yana da card duka. Yes, the Anyway, so Khadija bari mu gaida wato Jamila Holmes. Yes, Jamila Holmes. Wai Jamila Holmes idan kaga irin kuje in kaje ka siya abu wurin su she ka je naka nan ne that's Jamila Holmes. Anyway, so yanda ake kwata da hankali ai maka abun kamar da kace signature kenan ko wato na kai kadai ai da ma signature an kaje bank aka ce ka san signature ko kaje wani wuri ka san kai ne kai kadai the rightful owner. Thank you for your words, so good. So Jamila Holmes, I mean kayan royals kin gane ku ban son kira suna nake wa'anda suke musu kaya, but kai ma ka feel as that. I mean duniya kwana nawa ji wani kwana nawa wanda ka tara ka ci na karke nawo kai ma ka ci mai kyau ka zama mai kyau kada ya yi almubazzaranci. Anyways amma da to ka samu kai ma ka shakata ka wala shi ka je Jamila Holmes. Yes, don chale ka jina daki ka je ka sai kujera kwama chala ka zo ka zuba. Forget ka zuzumi ma za su shiga ma daki ka zuzumi wani uncle na yi magana ga cikin dandanci wai koya mutum ya zama ke gwada ma kiyayyan ka zuzumi bai da kyau. Wallahi kiyayyan ka zuzumi Allah ya kiyaye bai da kyau. So at least if Aje Jamila Homes asamu all these unique furnitures na kayan zamani na da kuma for especially kuma offices. You understand? Sometimes you go one office saying the environment in office na da kanshi. Before you even sit da wani wuri shi nan kaman na rage darajar wa'ancan saba. Before you sit the makana against you. You know sometimes when you should go my office because of how your office space is like business ne zai kawo ma yana suru of this person will he be able to. So this is how you have to let your personality or your brand environment speak for confidence. You. Yes, let them have confidence in you. First impression is always important. Let me share should go, you know that I can work with this person. I can be in a contract with this person. Jamila Homes, all these modern furniture for our homes and then offices. And then aside Jamila Homes, when you go to SS Beauty,
SS Beauty Zone suna nima Alaska suna da kayan makeup duka to makeup and then skincare when you want all the quality beauty care needs da kake nema in kaje SS Beauty ka samu all so numbers is 0244 483997 0244 483997 SS Beauty suna nima Alaska kuma where your #1 shop for all your beauty products and accessories. Khadija, finally da safin gabarin gaida Sheikh Dr. Amin Bonsu Sheikh and Chaka Sepa and Komao wone aye wa dokita funyina daga watun Amin Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital. Shekaru da dama kenan wanda Amin Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital suke watun kula da al'umma. Watun an ce korawa mutum yake yin shekaru da dama babu shakka zai zama watun sarkin wasa. Mun san su wato wanda ka san shi a cikin yini dare baka fuskantar baka bukatan fitila yes ka duba shi. Amin sun taka rawan gani wurin magance cututtuka da dama. Yanzu ma sun kara advance, akwai machines modern wato ultra modern machines, you know, wanda aka zo da shi modern machines da aka zo da shi wanda ke za su yi wato gwaje-gwaje da sau ban yayi fadi ban yayi surutu dewa J Amin Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital. Wai Allahu huwa shafi'un, Allah shine mai waraka. Na'am. So za mu je hutu na dan takaitaccen lokaci mu zo da social media trends daga wato sarauniyar kulma za ta kawo mana wato waɗannan duka abin da ke faruwa a social media, waye ce waye fa ka san mutum yana son magana sosai we a san nipa ti ya kwakwafe a san bena mutum ya je nemi a social media mu je mu doko mu kawo what is happening. Which Ghanaian language is the most difficult to learn? Wani yare ko na harshen kasar Ghana za mu je har yanzu za ku yi ku tura mana wato amsoshin ku a 0553683010 0553683010 madakuku nyafa ne wankwa nyafa ku tura mana amsoshin ku. Yes, za mu je mu dawo mu kawo social media trends. Kimpaluta senge, Kimpaluta ye. Ouch! Me didn't have a yassido. Nanka me did deka. Ya kwamin pot me a kwamin ba. Pressure kwana me daminda. Me didn't have a yassido. They spit on my face, so they block our way, so yo. Na me na shira, na shiro. Me say what you mama ya, me say me jema o. Na me na shira ya, na shiro. Me say what you mama ya, me say me jema o. Me didn't na ba yasido. Why am I born I'm in Fanche? Don't you want to know what I say? No, but to me on top of the patch. Kunima voted my fashion, and then I'm from Ramashe. I'm on your man, baby, I'm a guru, you see, and then, yeah,